مساكم الله بالخير ويعطيكم العافية. حياكم الله بالستريم. اليوم إن شاء الله نصمل مع الأخوان السمر جيم فيستيفال. طبعا على تويتش الأخ ظريف قاعد يجاوب على أسئلة الناس، وعلى اليوتيوب almost they're starting. So I think إن so far I'm gonna stop يوتيوب وبنظل على تويتش وبنشوف شنو الأسئلة اللي قاعدين نسأل. في بعض الشغلات قالها انه راح مثلا يكون في سكين معين حق لعبه امونج اس يكون وجهه على على الشخصيه نفسها. في ناس قاعد يسالون عن الالعاب، قاعد يسالون عن ريفيلز معينه، ف وكان تشيك ذات بعد اذا كان راح يكون هذا الشيء صدق ولا لا. ادري ان الحين انتم ما قاعد تسمعون، بس انا قلت خل اسولف شوي. كان المفروض اليوم هم نلعب فاينل فانتسي 7 الابديت الجديد اللي على البي اس 5، بس صار فيني لا خل قاعد اجهز حق الشو. سو اي ثينك انه يوم السبت ان شاء الله راح نبلش لعبه فاينل 7. اليوم راح نركز بس على الفestival. enjoy. I'm gonna be here. بعلق، بترجم بعض الاخبار اللي تنقال. بشوف اذا صدق راح يكون في شيء انترستنج ولا لا. ف let's enjoy. طرد الصوت مره ثانيه وانا I'm gonna mute myself. Check in with Twitch, see what people have to say. I'm only going to be able to I got like 2-3 more minutes, so let's do a couple more questions. Let's see, any Silk Song news? No. I wish. Been asking those guys for a while, and they just haven't been ready to show stuff. I think they've said they're probably not. I don't think you're going to see anything from them for a little while on that game. So I certainly asked about that one, but that's not one we're going to be able to. المفروض ان خلال الدقائق الجايه يبلشون. قاعد يسألون عن العاب معينه. برنس اوف بيرجا راح يعرضونها ولا لا؟ للحين هو بس قاعد يجاوب على اسئله الناس، فما في شيء انترستنج. بس الحلو بالموضوع ان جروب الجيم اوورد هو اللي مسؤول عن الفستيفال هذا نفسه. وقالوا راح يكون في جيم ريفيلز وايد، ويعتبر الفستيفال كانه كيك اوف حق اي 3. الناس وايد متحمسه حق اي 3، بس انا صار فيني زين انتم نسيتوا الفستيفال. ترى الفستيفال راح يبلش اول. فخلينا نشوف اليوم شو الوضع، خلينا نشوف شنو راح يصير. راح يكون بعض العروض، خلينا نقول عن العاب، وراح يكون في هم بارت ثاني اللي هو راح يكون في فرق موسيقيه هم راح تعزف اغاني معينه من العاب معينه. ف it would be fun صراحه. so let's enjoy the show. يسألون عن روكيت ليج وايد، يعني الفانز قاعد يسألون عن وايد شغلات، بس هو ما قاعد يعطي اجابه صريحه للحين. المقدم ما قاعد يعطي اجابه صريحه. let's hope انه يكون في شيء اليوم قوي يعني يجذبنا زياده حق اي 3. اتمنى انه ما يكون شو شي بس مضيعه وقت، مع انه مسوي له دعايه مو طبيعيه. يعني قاعد يخلون الناس وايد تسوي كو ستريم، وهذا شيء نادر عكس اي 3. اي 3 وايد قاعد يسوونه ريستريكتد. بس ليتس سي. اظن الحين يبلش. let's go back to the questions ونشوف هو شنو قاعد يسالونه وشنو قاعد يجاوب. عنده 3 اسئله so let's go back with him على ما يبلش الشو. What do I think of India as a gaming market? Well, that's a really cool question. We've done a lot in India. We run the Game Awards over there. We partner with a company named Nodwin Gaming to do the Game Awards there, and we aired on Disney Plus Hotstar, GeoTV last year. It's obviously on YouTube and Twitch as well, and Voot and a couple other networks. So yeah, I think India's a really interesting emerging market. I think there are a lot of awesome game fans over there, and they're so passionate about games. So yeah, يسالونه اذا كان جيمنج ماركت بالهند اوكي ولا لا، او انه اذا شايفين انه في يعني في اقبال على الماركت بالهند. I think انه they are interested بالماركت. قاعد يسالون متى بيبلش. راح يبلش الساعة 2 عندهم، almost يعني half an hour عندنا او شيء كذي.
قاعد يسألونا وايد عن الاندي جيمز. اتمنى انه ما يكون الشو كله على الاندي جيمز. اتمنى صدق انه يكون نفس الجيم يير اوورد، يكون فيه ريفيلز على شغلات معينه. بس اجين انا ما ابي احط هاي اكسبكتيشن عشان لا تحبط. بس ستيل ودي اشوف شيء اليوم يجذبني عشان ادش اي 3 بقوه على قولتهم. في ناس كلهم اي 3 اي 3 اي 3، بس اي 3 السنين اللي طافت، يعني خلي السنه طافت، السنه اللي طافت ما كان في اي 3. السنين اللي قبلها كانوا شوي يعني احباط. هنشوف اليوم شلون يصير. اخر سؤال. Anything about the play date? Oh no, this is a good one. Yeah, was a world premiere actually being a world premiere? So what does that mean? يقول وورد بريمير هو وورد بريمير حلف. Seeing a first look at a game, or new content. So it doesn't mean. I think sometimes like world premiere means to mean the first time something is ever mentioned or revealed to the world. And there'll be some of those, but there'll definitely be like world premieres that are just new looks at games that are either announced and long awaited that you want to see more on, or even the existing games that have like content updates and things like that. So yeah, everyone I know loves to slice and dice all that stuff. We probably use the term world premiere a little bit too much, right? It's just like everything sort of is a world premiere. But is there, then do you have first looks and announcements? And I don't know. It's just great gaming content. All right, guys. Well, thank you so much for hanging out today. I don't know if I'll be back tomorrow because we have a long day of rehearsals. But tune in Thursday for Summer Game Fest Kickoff live right here on this channel at 11 a.m. Pacific, 2 p.m. Eastern, 6 p.m. GMT. Hope you guys get to tune in. I think you're going to be excited about some of the stuff in the show. I'm sure there'll be things that won't be there that you want to be there, but I do think out of all the shows I've done, this is going to be, there's definitely going to be some good stuff for you. So اتوقع خلاص هو stay قاعد tuned. يختم. Thanks for watching. بنبلش And we will see you guys شو live on Thursday, day after the next day. 2 more sleeps, as we said on the social media. All right, guys. Have a good night. See ya. الانونسمنتس يعني تويتر وكذي ما كان في شيء يجذب، بس كان فجأة يعني سمر جيم فيستيفال. زين شنو راح تعلنون عنه؟ ماكو شيء. على الاقل اي 3 نزل جدول. اليوم الاول راح يكون مايكروسوفت او يوبي سوفت. بعدين مثلا يوم الاثنين راح يكون حق سكوير انكس وبثيسدا. يوم الثلاثاء او العكس الاحد كنا سكوير، الاثنين كابكوم، الثلاثة يعني كان في جدول مبين ان الشركات متى راح تطلع. يوم الثلاثاء اذا ماني غلطان نتندو، يوم الاربعاء اوف، يوم الخميس شركة اي اذا ماني غلطان. ففي جدول، فكل واحد يترقب اوكي هني راح يتكلمون عن كذي، هني راح يتكلمون عن كذي. في بعض الشركات اعلنت عن جدولها، يعني مثلا كابكوم قالوا احنا راح نتكلم عن بعض الالعاب، وبعدين عن مثلا ريزيدنت ايفل شنو ممكن يكون مصيرها في السنين اللي جايه. ففي شغلات طلعت، في بعض الليكس قاعد يطلعون. في ليكس قدم طلعوا انه مثلا فاينل فانتسي جيم راح يسوي لها ريفيل باي 3 وراح تكون شبيهه حق العاب سولز. زين يعني دام هذا الريفيل كله قاعد يصير جيم فيستيفال، ليش ماكو شيء؟ عشان شيء انا شدني اكثر انه ليش خاشين المعلومات هذه، ليش مو راضيين يقولون شيء بالفستيفال، ليش تركيزهم كله على اي 3 وما قاعد يصير شيء هني. عنده let me check ثواني. up next game festival live among us. انزين I think they're starting, so I'm gonna mute myself again. Let's enjoy the show.
قاصين علينا ما بلش على اعصابنا احنا. اتوقع ربع ساعه ويبلشون. والله كنا قلت على الموسيقى قاعد نمشي الحين. ليتس هوب انه يكون في شيء ممتاز. خلينا نشوف على تويتر اذا حاطين شيء ولا لا. خلينا نشوف شنو بيكون عندهم من عروض عاد. يلا ما يكون الموضوع دقه. اوه حتى نتندو طاقي لهم رتويت. شكله فيه هم شيء حق نتندو. اوكي جيم انفورمر مو حاطين شيء. انا مو حاط في بالي شيء بس اتمنى يكون في اعلان قوي اليوم. يعني ما ابي يكون شو بمجرد مضيعة وقت. فعشان كذي شوي حايشني الشعور اللي نبي ريفيل محترم. بس I don't know still قاعد طالع انه ماكو شيء. ماكو شيء على تويتر. اللهم انه بس انه بلش ترى بلش الشو. لا سويتش ما اتوقع اليوم. سويتش ممكن تكون ب 3 يعلنون عنها. اذا اليوم that would be صراحة يعني اشوك. قاعد اشوف حتى الفانز خلينا نقول فانز اكونت بلات فاينل فانتسي نفس اف ويكي و استغفر الله والكريستاليزم وكريستال نوفا حتى او نوفا كريستالز داشين الجيم فيست قاعد يسوي له كو ستريم. شكله في شيء حق سكوير انكس ولا اي هوب. انسومنيا جيمز لا انسومنيا جيمز مو حاطين شيء. ويزر منو ويزر؟ nothing. كابكوم مو حاطين شيء. كوتاكو حاطين هم على شو اسمه بس قالوا بس سوفت وير فور اي 3. اي مين كم مره قالوا هذه العفسه اللي صايره. عشان شي احنا الجيم فيستيفال مو عارفين عن شيء. مو عارفين شنو بيعلنون عنه. اللهم الشغله اللي مساع قالها المقدم انه بيكون في يعني خلينا نقول ريفيل على شو اسمه سكين بامونج اس. انا صار فيني سكين من صدقك بلا لعبه جديده. اي والله بلا لعبه ار بي جي جديده لان صدق الوضع الحين تعيس. انا ودي شي يطلع اعلان زين. اذا صدق تبون تسالوني حسين شنو ودك ودي يقولوا لي ان الحين دش البي اس 5 والبي اس 4 ستور ترى في لعبه فاينل فانتسي ما بيقول ريميك خلينا نقول ريماستر موجود الحين. اتمنى شي يعطونا اعلان شي ان الحين ترى هي موجوده. فهذا راح يكون اطراق صراحه. هذا انا قاطر يدي يمي عشان صار اي شيء راح انزل اخذها وراح ادش على طول. بس خلينا نشوف ما يصير الوضع. لو سكن امونج اس راح يكون هو نفس المقدم مال الشو بس راح يكون على وجه جسم امونج اس شيء يعني. let's hope ما ادري خلينا نشوف. again no high expectations. لا حد يتوقع شيء قوي بس
ان شاء الله يكون يعني خلينا نقول good introduction for E3. انا هذا اللي ابي، بس ابي السمر جيم فيستيفال يحمسني حق E3، لان صدق هالسنه انا مو متحمس حق E3 كلش. لا يا كبدي اصلا، صار فيني يا عمي لما يخلص يصير خير. اشوف شو اسمه، استغفر الله، ريكاب او الاخبار اللي بتويتر راح تكفي. I'm not gonna stay late يعني. الحمد لله يعني اليوم خلصنا امتحانات، خلصنا من الدوام، راح نسهر. زين، بس اجين عندي فاينل 7 انا للحين ابي اشغل فاينل 7، ابي العبها على البي اس 5، ابي اشوف شنو الفرق. بخلصها كامله وبعدين بدش على النيو شابترز اللي نزلوا، 2 شابترز اذا ماني غلطان، وفي تشالنج جديد بعد مع بوس جديد. ف يعني حيل متحمس حق فاينل 7، فعشان شي احتمال يوم السبت ابلش فيها، وراح امسكها طول الاسبوع. راح امسكها من السبت للسبت اللي بعده، ستريمينج بالليل، فاينل فانتسي 7 الريميك. وهم نفس الوقت ودي اعرف الناس على فاينل فانتسي 7، لان الكل عباله ان هي لعبه للحين تيرن بيست نفس قبل. انا اوكي، انا احب التيرن بيست، انا لو كانت تيرن بيست راح استانس وايد. بس بوريهم لا ترى هي اختلفت. يعني اذا انتم صدق تحبون هورايزن وتحبون العاب ثانيه، then you can go with Final Fantasy 7. اصلا راح تصفطهم كلهم. اذا كان الجيم فايز ار بي جي اوف ذا يير السنه اللي طافت، وكان مترشح حق جيم اوف ذا يير ضد جوست اوف تسوشيما و لاست اوف اس 2، ترى ما كانت المنافسه سهله باي ذا واي. شنو هاللعبه هذه اللي تنافسهم كلهم؟ لا، والحين نازل ابديت جديد على البي اس 5. يعني في واحد طلع كتب تويت، اي هوب ان اي كان شو تو يو، قال رتويتد باكونتي بتويتر، كاتب ان لعبه فاينل فانتسي 7 السنه اللي طافت كانت وايد حلوه، بس لما لعبناها على البي اس 5 حسينا ان هي لعبه جديده. انتم متخيلين ان هي اوريدي ريميك والناس استانست عليها، والحين بس طقوها ابجريد على البي اس 5، الناس حبتها اكثر. عشان شي انا وايد متحمس حق فاينل 7. فصار فيني يا عمي اي 3 خيولي، انا راح استمتع بفاينل فانتسي 7. بس عشان شي ابي شيء يشدني زياده حق اي 3، ابي اقول حق فاينل 7 انطر، انا بستانس. ف ليتس هوب. وانا بالاخير ترى يعني صدق لعبه فاينل فانتسي عندي هي نمبر 1، فاكيد راح استانس حق العاب فاينل لو شنو كان الخبر يعني. بس احنا عارفين سكوير انكس والعاب فاينل يعني قصه صراحه ملينا منها. كل مره نتامل وانيفرساري ونتامل وحالتنا حاله، اخر شيء ولا شيء. يعني بروح الريميك زرعونا كم سنه، 8 سنين. على فكره ترى البي اس 5 متوفره. let me tell you one thing قبل لا يبلش الشو. البي اس 5 موجوده، زين، بس قاعد تنباع كبندل كامل، ما قاعد يبيعونها بالسعر الاساسي. يعني you can't buy البي اس 5 بروحها. انا كني بس قلت بي اس 4. if you want to buy the PS5 it's there، بس you have to buy it as a bundle مع السماعه و2 controllers والكاميرا ولعبه اذا ماني غلطان او لعبتين. you have to pay 200 something to get it. بس هي موجوده، لا احد يقول لكم بي اس 5 مو موجود، لا it's there. okay. بس they want to get like يقول the maximum money out of you. بس to be honest يعني هذه الفكره، الناس تقول انا بس ابي الجهاز، بس هم طالبين كميه من السماعات، من الكاميرات، من الكنترولر اللي هو الريموت كنترول حق الميديا، وما حد قاعد يشتريهم. زين، فليش يبون كميه وتظل بالمخزن ما تنباع؟ فهم عشان كذي قاعد يبيعونها كبندل. ف هذا اللي انا سمعته. طبعا في اماكن اوريدي قاعد يبونها قاعد تطير، نفس جيكي، اذا ماني غلطان اكسايت. بس you can find it if you go there. You can find some pieces. ذاك يوم وين المكان اللي كان حاط؟ نسيت. بالانستغرام في واحد كان شي حاط البلاي ستيشن والاغراض وكذي. هو محل بالسالمية، جمع سيمفوني تحت بالسرداب، والله نسيت اسمه. انا قايل لك بندل افا عليك.
بومبيرانو، انا بنزل عشانك بس. تصير لك بندل، تبيني مع شنو؟ بعد ما اشجع هولندا بس هذا القلاص اللي اعطوني اياه برجر كينج. قصيت فيه حتى، عمري ما شربت بالقلاص هذا زين. Anyway, we're gonna start in 5 minutes. ان شاء الله ان شاء الله ما يطلع الموضوع دقه. كان المفروض اسوي سكرين ثانية، ان كان في تريلر ولا شيء يطلع فل سكرين. يلا اتس اوكي، انا راح اخرب ربع التريلر من تحت. او I can do something else. بسوي شيء صح. بس هذا شيء غبي. حالتي حالة كوستريمر، فشلوني عاد. يبلش بشيء قوي، يا انه راح يبلش بأسوأ شيء بالتاريخ. ف بنمشيها 3 دقائق. احد عنده قصة، احد عنده سالفة شيء يقولها. قاعد نطالع التايمر وننطر. بومبر، انا كنا شفتك اليوم قاعد تلعب فاينل 7، هاو واز ات؟ زعل. في اي announcement مني منك على تويتر؟ I'm gonna say it على طول. طبعا كم. بنمشي هالدقيقتين مو عارفين شلون. نينجا جايدن ماستر كولكشن از افيلبل. يا عمي احنا فلسين. ايه حلو حلو، جروب ترو جيمنج هم بلشوا لايف على الجيم فيستيفال. سيميليان دود هم مبلش نايس. في خوش ستريمرز اقوياء وايد مبلشين، فشوي هذا قاعد يعطيني هوب ان الشو ما راح يكون سهل. في ناس يقولون او هل راح نشوف لعبة الادن رينج سمر فيستيفال ولا لا؟ أوه. صراحة بوم. they just PS4. اتوقع فرق كبير صح؟ انا I'm gonna try it بعد الشو. او خلاص قربوا. I'm gonna try it بعد الشو بس officially I'm gonna play it بالستريم ان شاء الله من يوم السبت. سبت باذن الله. تصير وايد تصير. اكلم الشاشة. notifications صاير. cases. have fun. I love the game. والله we love the game we love you يا بومبر. we miss you صراحة، من زمان مو شايفك. سلم على your brothers وايد وايد وايد. لكم ردة حق Final Fantasy 14. I think they started. So I'm gonna shut up. And this is a Summer Game Fest preview stream. Hope you're doing well wherever you're watching from. Things are crazy busy this weekend, but I did want to stop by for a few minutes and say hi to all of you as we get ready for a big kickoff.
of Summer Game Fest on Thursday. I'm going to turn those alerts are a little loud. So anyways, I'm going to take some questions from you guys in chat. I think I'm gonna join you عيل one day لانها ما بدش كاجوال صراحه ما راح ادش نفس قبل على ما يبلش الاكسبانشن. Of kind of what I'm going to talk about today. And first of all, before you ask, I can't confirm anything about any world premieres right now, at least for the show. We will have some stuff to say tomorrow on a couple fronts, and this week there'll be lots to share with people as we get closer and closer and ready to the live show on Thursday. But just wanted to sort of set expectations there that we will not be able to kind of give you a ton of updates in that regard. But I can talk a lot about what we're doing. We're going to be live on Thursday with Summer Game Fest Kickoff Live. And I'm going to get rid of those alerts. 1 second. That's better. So let me kind of frame it up for you, right? Because a lot of people have been asking me, what are you doing this year? What's it going to look like? We have a big kickoff show on Thursday, 30 plus games. It's probably going to be about 2 hours, a ton of games we're going to show you inside of that. And that's going to kind of really launch the summer. And then there are a lot of events that publishers are doing and some platforms in the following days that we're going to be supporting and embracing. And the idea of this is really, let's bring the whole gaming community together. We did Summer Game Fest last year, and it was kind of spread out over months and months. This week, it's a really concentrated week of stuff, and we're doing this big live show. I'm going to be in a studio. You've probably seen we've got some live music. We've got special guests, lots of games. It's going to be a bit of a bigger production, and we're very excited to be able to share it with you guys on Thursday. So that's going to stream live everywhere. It's going to be open for co-streaming. We'll be on Twitch and YouTube and Twitter and Facebook and Steam and IGN, GameSpot, all the places where you guys go for gaming information. They're all going to have streams of the show. And I'm really excited about it. It's going to be live. There are lots of games. It's a focus kind of on world premiering things. We will have brand new games to announce. We'll have updates on games for you. We'll have some cool music. We've got Weezer is going to join us. They're premiering a brand new song that's going to be featured in a game. Japanese Breakfast will join us. She's going to perform Glider from the incredible indie game Sable that we'll show you a little bit more of. That game's also an official selection of the Tribeca Festival this year in New York, which I'm on the advisory board for, which I'm excited about. And then we have a performance from the Sonic the Hedgehog Symphony Orchestra as well, playing some incredible music from Sonic. So we've got that. We've got some special guests. We've got Jeff Goldblum joining us, Giancarlo Esposito, the star of Far Cry 6, and some more surprises that I don't know if we're going to be able to tell you about in advance. But, of course, and a lot of game developers. I just can't tell you any of the game developers yet because that would give away some of the games. So that's kind of an overview of what we're doing. This whole Summer Game Fest is a lot bigger than it was last year, and I'm so thrilled that Prime Gaming is our partner on this. You probably see their logo tied to Summer Game Fest, and they really believed in what we wanted to build this year. Kind of a new way of celebrating games that is really important to me to kind of think of a new way to do things this year. So with that said, I just want to get some questions. I don't have a ton of time, but I did want to at least hang out here for like 20 minutes and answer some questions. So if you have questions, drop them in the chat, and I'm just going to sort of try and grab some, and I will try and answer as much as I can about what we're doing for the show. All right, let me go to some of these questions. All right. First question is, ooh, look at that. Very fancy. How did E3 being back this year at all affect your planning of SGF? Look, that's a great question. And I see a lot of people kind of asking me about, like, what is Summer Game Fest? What is E3? Which event is with which show? And what I would say is that, yeah, last year we started Summer Game Fest because E3 was unable to put together a show. So we built Summer Game Fest because it was a year of new console launches. Like, we have to do something to bring us all together. This year, I really just had so much fun last year building Summer Game Fest. It wasn't perfect, but we were in the middle of a pandemic. So, of course it wasn't perfect conditions. But really, I learned a lot about doing things digitally, doing this live stream from home. هذا بس بيسولف الحين ما راح نشوف أي شيء يعني. خلاص قفلها. ننطر شكلنا بننطر ساعة كاملة على الوضع هذا. And I was just like moving forward with all of our partners from last year. We're really excited to come back and do another Summer Game Fest.
there are events that are happening, that will be shared between kind of both shows if you think of it that way. But really, they're publisher events. Like Xbox and Bethesda is doing their event, and much like when the President of the United States gives a State of the Union address, all the networks cover it, and sort of we're covering it, and all the media outlets are, and E3 is another place that is covering these events. I think E3 is doing some original programming as well, and I'm looking forward to checking it out. The kickoff show is something that's wholly unique. I'm not trying to compete or be on top of anything else. I'm going in advance of all that stuff, and I hope at the end of the day, it's just going to be a really big week for video games. تدرون وش المشكلة؟ المشكلة على اليوتيوب بلشوا الشو هذا الحين قاعد يجاوب على أسئلة الناس. في شيء غلط. ويت في شيء غلط. زين لحقنا. أنا قاعد أقول في شيء غلط. this event بومبر إن يعني كأنه بتصير بري انترودكشن على E3 فبيصير بعض الانونسمنتس هني. بعض الشركات راح يحطون العاب جديده، راح يتكلمون عن expansions skins ودي ال سيز، فكانوا موزعين الشغل بين E3 وبين الايفنت هذا. Tiny Tina's Wonderlands is official, and joining us now is Tiny Tina herself, Ashley Bursch. Hey, Ash, how you doing? What's up, baby? How you doing? Great to have you here. So I think the big question everyone's going to have is, what is Wonderland? mainly أنا صراحة أبي أي RPG game. I hope إنه في شيء من Final Fantasy World يطلع يعني. Some fantasy elements inspired by Assault on Dragon Keep, which was the Borderlands 2 DLC that was beloved by the devs, and so this kind of inspired Wonderlands. Now, I think the elephant in the room is this a Borderlands game? Is it not? How does it relate? So it actually isn't. It's its own standalone game. And people that love Borderlands are going to find lots of elements to love about Wonderlands, but it's its own thing. Tiny Tina's got her own thing going on now. So it's got its own mechanics. There's spell casting. You can customize your character this time, which is super exciting. And yeah, so if you love Borderlands, you're going to find stuff to love in this. And if you've never played a Borderlands game, this is a great place to start. Okay, well, Tiny Tina gets her own game, which is fantastic. Yes. What is her role? Why does she get her own game? So she is your bunker master. She is kind of guiding the narrative and changing it on a dime if she wants. And she's just taking your cast of characters, which is an amazing cast, through this wacky world. And she's taking you on an adventure to defeat the Dragon Lord. And who is that? I don't know. You'll have to play. And I wonder who plays the Dragon Lord, because you've got quite the voice cast, including you in this, which is awesome. So feels like such a big experience. So this was a bit of a tease, announcing it's out there. When will we find out more about this game? Hopefully this summer. Yes. And you can find out a lot more at playwonderlands.com if you'd like. Okay. But yeah, just stay tuned for updates. All right, coming early 2022. So look forward to next year. Ash, thank you so much for joining us in person. Thanks for having me. I really appreciate it. And we'll see more later this summer on that game. All right, well, now it is time for another brand new game announcement. This one you probably are not expecting. A classic 90s franchise is coming back to life as a grid-based tactical strategy title for Steam on PC. This is an insanely fun trailer. I hope you'll enjoy it. الله يستر. جيم من التسعينات رجع مرة ثانية. لا لحظة سنكي لحظة. أوه.
Okay, we have another big announcement for you from a surprise guest, but it's well past 3 a.m. their time, so don't worry, we chatted earlier, and I'm very excited to share this with you right now. Hello, mystery guest. Hello. Oh, Mr. Kojima, it is so good to see you. Thank you for joining us from Tokyo. First of all, I just want to ask, how are you doing? How are you feeling? How are things right now over there in Japan? 東京ではですね、また非常事態宣言っていうのが出てて、ちょっとコロナの、患者数が増えつつあると。で、ワクチンをそろそろ打ち出そうとしてる、そういう感じですね。Well, we certainly hope that you're going to get your vaccine soon. Let me ask you, as a creator, how has this past year impacted you? 今までのものづくりっていうのは、今自分がいる世界を見て、で地続きで5年後10年後20年後どうなるかっていうのを考えながらそこにエンターテインメントを加えていって、هو قال announcement فالله يستر شنو بيعلن 10年後 عنه 20年後に当たってたりっていうのがあったんですけど、今回の DS に関してはもう発売直後になったので、ちょっとかなりものの考え方が変わったというか、ものづくりのスタンスがちょっと変わったというか、いろいろ考えました。今後のものづくり、やっぱりエンターテインメントである以上、楽しんでもらって تخيل مثل جير باتل رويال そのプレイヤーのためになるものを作りたいっていうんですけど、こんなにも早く時代が追いついてくるとちょっとなんていうんでしょうね、フィクションじゃなくなってしまうので、なんで今回のコロナの中で、こ الله の يستر 先をどう作るかっていうのは ما أحب المقدمات هذه أنا 他のクリエイターも多分大きく考えていると思います。911の時と同じような感じだと思いますね。だからエ خلص ンタメをどういうふうに切り取っていくかっていうのはやっぱり大きな課題ではありますね。Well, I know we are all very curious about what the next era of Hideo Kojima entertainment is going to be. I don't know how much you can say, but can you give us any sense of kind of where your mind's at right now, what you're thinking about some of the themes or the ideas? これ言えないですけど、今までのような、一歩一歩進むものじゃないんですよね。やっぱりその911の時もそうですけど、このコロナでガラリとあらゆるものが変わっていく、ものすごいスピードで変わっていくんで、そこでエンターテインメントが遅れを取ってしまうとダメなんで、それをどうするかという、مو راضي يقول شيء مو راضي يقول شيء 全く宇宙人が攻めてくるとか、そういうゲームであればコロナ禍でも関係ないんでしょうけど、やっぱり社会性の基盤を持ったエンターテインメントっていうのを作りたいですし、皆さんに起こりつつあることをエンターテインメントの中でちょっと紹介したいというのがあるので、今後世の中がどちらの方向に向かっていくかっていうのが今まで以上にすごく急激に変わっていっているので、そこを間違えないように作るというか、そこはすごく神経質になってます今。All right, fair enough. I tried. Well, Mr. Kojima, honestly, I really do appreciate you making the time to stop by and just say hello to everyone. We miss you. لا We can't wait to see what you're working on next. So, thank you. ما منه فايدة One more thing. اوكي ديث ستراندنج على البي اس 5 عرفنا خلاص، بالي جيم جديد. لحظة مثل جير Yeah, I guess it's a DLC.
يمكن يكون اونلاين شو اسمه اونلاين مود or something like that. والله حاشني شعور مثل جير 1. والله حاشني شعور مثل جير 1. ما يوز عن طبعه. شوف البوكس. فايدة ماكو فايدة. والله احسه قاعد يهوش هذا مو المفروض العكس يا ذكي. قاعد يستعبط والله قاعد يستعبط. اوكي. coming soon PS5. تهويشه. There you have it. Death Stranding director's cut finally confirmed. I hope I make it into the director's cut. I'm told the full reveal is just weeks away. Stay tuned. All right, next, it's my honor to welcome to Summer Game Fest a legendary actor who dedicated a whole episode of his Disney Plus show to exploring the world of gaming and has been in games like Call of Duty Black Ops 3. And we're thrilled to have him here at Summer Game Fest. Jeff Goldblum, how are you, my friend? Thank you so much, Joffrey or Geoff or sorry, I think it's Jeffrey. Hey, maybe it's Jeff. Hi, Jeff. Thank you so much, sincerely, for having me. I'm thrilled to be here. Hey, I was watching your show, and I was wondering if there might be some video game world premieres, as you say. And sure enough, yeah, there is. There is. Yes, we do like our world premieres around here. Any chance you brought one with you today? Well, it's funny you should say that. Yes, you could say, yes, I do. If you don't mind, I've got something here. I'm going to read it on this. There's a little bit of a teleprompter that they're putting up here. So I'm going to read something because I don't want to get it wrong. Okay. I'm very meticulous about this. So here's a dramatic reading of this game announcement. Ready? I'm going to make the game announcement right now. Hello, I'm here to welcome you to a very, very different world. It's going to elevate you to new heights. It's going to submerge you to new depths. Maybe even challenge you to control chaos. Actually, it's going to certainly challenge you to control chaos. It's a world so-called evolved. Okay. Take a look at the, you guessed it, world premiere. We ignored all the warnings. Forgot the lessons. We abused our power. راسك بارك يعني ولا لعبة ايفولف نفسها اللي على البي سي؟ We played with genetics like it was a toy. We weren't careful. And now, here we are.
This is a very different world. Interesting. Okay. اوه حيل قريب. بشهر 6 تقريبا، يقول بنص شهر 6. هو قال 6 أشهر. All right, this performer's new album, Jubilee, is out now, and her book, Crying in H Mart, is a New York Times bestseller. Here now to perform Glider from the upcoming open world game Sable by Raw Fury and Shedworks, it's Japanese Breakfast. Okay, let's take a break and listen to this song.